Colômbia 2022. Boa tarde aqui os diretores da CBF, jornalistas presentes e todos que nos acompanham pelo canal da CBF no YouTube. Antes da Pia ler a lista, eu queria que a Aline tenha a palavra agora. Bom, boa tarde a todas, boa tarde a todos. Eu vou abrir aqui rapidamente. Hoje é um dia extremamente importante, um objetivo que é a convocação, que é a lista. Eu gostaria de fazer um anúncio aqui importante, mais rápido, tá? Acho que é um momento novo de transição da CBF, né, com a eleição do presidente Edinaldo, a chegada de novos diretores, como o Júlio Avelar, hoje aqui diretor de competições, a Luísa, parabéns, né, que foi a nossa primeira mulher diretora, assim como a doutora Samanta. Então, acho que é um momento muito importante de transição, de mudanças, e toda transição, né, toda mudança, ela traz novas oportunidades. E me foi colocado uma nova oportunidade, um novo desafio. Eu tinha, né, quando cheguei aqui na CBF, quando eu vim para a CBF, eu acabei optando em estar em competições, né, que era algo que eu vinha fazendo em São Paulo, né, essa questão toda do desenvolvimento da modalidade. E, nesse momento de transição, eu me vi de novo sobre o que eu optaria a fazer, seguir em seleções ou seguir em competições. E eu estou indo para um novo desafio agora em competições, assumindo a gerência de competições. Então, sendo assim, eu vou estar trabalhando, além do futebol masculino, também com futebol, além do futebol feminino, também com futebol masculino. E acho que isso passa muito por esse momento das mulheres ocupando os espaços e a mulher no futebol, né? Não tem futebol dos homens, nem futebol das mulheres, tem futebol, tem pessoas competentes para estarem à frente do futebol. E aí, nesse novo momento, acabei optando em me manter nas competições, então vou seguir trabalhando com as competições do futebol feminino, que a Pia e a Lili tanto falam, né, desde que chegaram aqui, o quanto é importante para que a seleção tenha os resultados. E vou estar agora também olhando para o desenvolvimento do futebol de forma mais macro, com as competições masculinas. Então, dessa forma, vai ser a última vez que vocês me veem aqui, mas eu vou estar cada vez mais próximo, né? A gente está passando por um momento de né, muito junto agora o departamento de competições com o departamento de seleções, com a chegada do Júlio. Então, vou continuar muito próximo, assim como sempre foi, muito feliz. Agradeço todas as atletas, a comissão técnica. Nesses 2 períodos que eu tive a oportunidade de estar próximo, foi muito bom voltar ali para a beira do campo e vou continuar entusiasta, torcendo. E vou passar a palavra para a Ana Lorena Marchi. Eu tenho passado algumas bolas para ela, né, desde a federação, vou passar mais uma, que é a supervisora geral das seleções femininas e que vai fazer aí todos os anúncios do dia. Então, gostaria de agradecer, desejar sucesso para todo mundo. Eu tenho certeza que vai ser um momento muito importante e que a gente está no caminho certo, tá bom? Agradecer também à CBF, à presidência, à diretoria, por acreditar e confiar nas mulheres. São 4 mulheres muito potentes aqui em cima, então fico muito feliz de fazer parte desse time. Mas a Laura que está lá no cantinho. Obrigada, tá? Boa tarde a todos. É um prazer enorme estar aqui. Boa tarde a todos e a todas. A Aline gosta de me colocar. A Aline gosta de me colocar sempre coisas que eu não imaginava estar. Segunda vez que a Aline faz isso comigo. Não era o objetivo, não era o que estava, mas quando desafios são colocados, a gente encara os desafios. E o desafio de transição que foi feito nesses últimos 3 meses, 4 meses que a Aline teve à frente, que eu estive com ela, eu pude aprender absurdamente, como sempre aprendi com ela e como sempre todos os desafios que eu tive com ela continuo tendo. E o mais legal é que ela continua realmente do meu lado, mesmo com toda essa transição que está acontecendo. Na verdade, eu estou assumindo agora não a coordenação, estou assumindo a supervisão, continuo como supervisora geral, né? Estou assumindo a questão de planejamento e toda a integração que a gente tem feito com a diretoria de competições, né? Na figura do Júlio, que temos feito bastante essa integração e continua com a integração com a Aline. Literalmente, a gente está do lado de uma da outra dentro do departamento, falando bastante sobre a integração do calendário, como fazer esse calendário ficar cada vez melhor e juntar junto com todas as competições, tanto com as convocações da seleção, tanto adulta quanto as seleções de base, com as competições de base e como essas competições podem ajudar cada vez mais a formar melhores atletas. Então, acho que essa grande integração que tem acontecido, que era muito do que estávamos pensando já quando viemos aqui, então continua basicamente a mesma coisa
coisa com toda essa integração, esse elo de ligação que a gente pensou e que cada vez melhorar mais para a gente ter isso no futebol masculino, feminino, não importa, a CBF é uma só. Competições e seleções, e a gente vai fazer para a gente ter a maior e ter a excelência para conseguir os nossos objetivos, que é ganhar a Copa do Mundo, a Olimpíada e ter cada vez mais atletas convocadas, melhorar os clubes, que consequentemente e fazer toda a roda girar, principalmente para o futebol feminino. Então é isso. E vim aqui também falar um pouquinho sobre a nossa próxima convocação. Nós teremos, então, agora um grande desafio contra a Dinamarca e Suécia, duas grandes seleções, Dinamarca com grandes nomes, grandes atletas, e Suécia, hoje em dia, como segunda colocada do ranking da FIFA. Né? Então, a gente parte, o jogo contra a Dinamarca é dia 24 e contra a Suécia é dia 28. A delegação nós iremos no dia 19, exceção de algumas atletas, né, que vão jogar dia 19 à noite, algumas que jogam dia 20, então essas atletas irão encontrar posteriormente com a gente, com a delegação na Dinamarca. Depois do jogo do dia 28, no dia 29, a gente retorna para o Brasil, onde nós teremos alguns dias de folga, né, para que a gente possa recuperar, porque a gente vai ter uma maratona muito grande de jogos durante a Copa América. E são muitos dias, muita recuperação, muitas atletas vindo de um campeonato aí longo, jogando desde o começo do ano no Campeonato Brasileiro, e algumas atletas em fim de temporada, né, na Europa. Então, é importante esses dias de folga para que a gente possa, então, reunir a delegação novamente no dia 4 e partir para a Copa América no dia 5. Então, dia 5 a gente parte para a Colômbia, vai para a Armênia, onde dia 9 a gente tem o primeiro jogo contra a Argentina. Né? E esse é um torneio, acho que é óbvio, muito importante. Ele é um torneio, além de que a gente precisa vencer, a importância de vencer um título, que essas atletas aprendam cada vez mais a querer vencer, a querer ganhar, mas principalmente porque ela garante vaga e faz o nosso calendário para 2024, sendo que os 3 primeiros colocados garantem vaga para a Copa do Mundo de 2023 e o primeiro colocado garante vaga direta para Paris 2024. Então, é um torneio que a gente vai ter uma preparação com força total, com todas as atletas convocadas, e vamos com força, com a melhor preparação possível aqui dentro da casa, que a gente possa fazer para trazer mais uma vitória e principalmente mais um caneco para a gente. Passo agora a palavra para a Lili, que vai explicar um pouquinho das jogadoras convocadas. Well, we talk a little bit about the Nordic team that's we're having ahead, and talking about Denmark, which is such a good team. Actually, they were the second in the last European Championship, so we have to respect them, and they have world-class players like Pernilla Harder. If you like technical player and attacking player, take a look at Pernilla Harder. She's such a great ambassador for the women's game. So it's going to be a tough game for us, and we are very, very happy that we have that possibility to play against them. And talk about Sweden. Yeah, as you know, we have been working for Sweden for 100 years, almost. Yeah, they are second in the world, and they got the silver medal in the Olympics, and it's quite good for a country where it's snowing most of the time. Talk about challenging fields and so on. And they also have world-class players like Caroline Seger, Magdalena Eriksson, Amanda Ilestedt, and so on. So it's going to be a big, big challenge for us, and a great opportunity to play against them. We also want to take the opportunity to say thank you to all the clubs here in Brazil, because the last, I think, 10 days or 14 days, Pia and me and all the other in the staffs have been out and visiting some of the clubs, and it has been a really pleasure to see the great job they are doing in the club. So thank you, all the Brazilian clubs in the A1. And this time, it's always a challenge to pick the squad, Pia, yes. But this time it has been a little bit more challenging, we would say, because we had a lot of injuries. Yes, we've had a couple of injuries. Boa tarde, todos.
A couple of injuries, and they're coming back from an injury. And also Copa America. Lily, we Swedes, we've not done it before, so we're so excited to qualify for the World Cup and be prepared for Copa America, game by game. And with us, we're going to take the goalkeepers. Letizia Isidoro, Corinthians. Lorena, Grêmio. Luciana, Ferroviária. Zagueiras, Rafael, Arsenal. Tainara, Bayern. Kathleen, Inter de Milão. Antonia, question mark, with clubs. Tamires, Corinthians. Fernanda, Sao Paulo. Leticia Santos, Eintracht Frankfurt. Mediacampistas, Ariadina, Palmeiras. Caroline, North Carolina. Duda Santos, Palmeiras. Luana, PSG. Angelina, OL Reign. Duda Francilino, Flamengo. Adriana, Corinthians. Duda Sampiao, Internacional. Gabi Portillo, Corinthians. Atacantes, Debinha, North Carolina. Gabi Nunes, Madrid CFF. JC, Madrid CFF. Bia Zanerato, Palmeiras. And Gio Guerreiros, Levante. And as if you can count, there are 24 players. To Copa America, we are having Duda Sampaio as a reserve. So they'll take us to 23. And if you've also been looking carefully, we have only 7 defenders and added 1 more attackers, atacante. And we are going to Denmark, Sweden, and Colombia. Obrigada, Pia. Agora a Clara está repassando a lista aqui. Vou dar um minutinho para vocês. E hoje, além da presença dos jornalistas no auditório da CBF, também teremos a participação de alguns jornalistas de forma online. Então, acho que está tudo bem aí, Júlia? Já passou? Então, vamos começar pela Júlia Guimarães, da TV Globo. Tudo bem, boa tarde, gente. Pia, eu queria te perguntar sobre a sua expectativa em relação à Copa América. O Brasil ganhou de 8 edições, foi campeão de 7, né? Acaba sendo uma seleção soberana nessa competição. E como você tem analisado a evolução das seleções sul-americanas, pensando agora, né, que a vaga direta é só do campeão para as Olimpíadas, né? Dá a vaga também para a Copa do Mundo. Como você tem visto a evolução das seleções sul-americanas nesse desafio que o Brasil tem pela frente na Copa América? Obrigada. If I start with the last one, evolution, the development of the women's game is so fast in the whole world, I will add, and also in South America. And just look around and see the quality. I saw the game here in Brazil, Palmeiras Corinthians. That was a good game. The crowd, they was just giving in a great moment where you have attacking, defending, and a high speed of play. And it happens in the whole world. So going to Copa America, yes, you should look back and be confident. We have been winning. That's great. You should dream about the gold. That's great. It's so important to be here and now to make sure you're prepared for winning. And if we're not, then we're not going to win. So that is the beauty of this football today. It's such a great competition. And as you know, this European Championship at the same time, that will also be a good competition, and we will have our competitions. And there's a couple of good
players in those games as well. And they not only play in the country, they play all over the world. And that is the future for the women's game. You will see good players all over the world. So I'm really excited about that. Pergunta do Flávio Vinick, da SBT. Boa tarde a todos. Eu queria saber se a Pia está ansiosa para conquistar o primeiro grande título comandando a seleção brasileira. I'm always eager for the next game and try to win the next game. What makes this a little bit special is Lili and I, we never work together and going to Copa America. We're going to Colombia. I've never been to Colombia. And that is the beauty of this game. It takes us to so many places. And it's important, as I said, well, first of all, enjoy, but also be prepared, because it will be different. I've been in many places, but I've never been trying winning Copa America. Pergunta do Lincoln Chaves, da EBC. Boa tarde, Pia. Boa tarde a todos. Pia, ao longo desse período, desde a Olimpíada de Tóquio, você promoveu uma modificação, uma reformulação bastante significativa na seleção. E muito disso passa também pelo próprio entrosamento que você tem com as comissões técnicas, melhor dizendo, das suas seleções de base, sub-17, sub-20. A gente tem jogadoras, a própria Duda, por exemplo, passou por ela, passou pela base também, agora está contigo na principal. Queria saber de você, por favor, qual o balanço que você faz desse entrosamento com as duas comissões do sub-17 e sub-20, olhando também as meninas que já estão aparecendo contigo na seleção principal. Muito obrigado. Thank you for the question, because it's important. If you want to be a winning team in a long run, you need to start from behind. And from behind is U17, and I would love to see U15 once in this country as well. And of course, Simonia and Jonas, what they provide to the full team is very important. And you have a conversation about football. And the best part, actually, she was my boss. Lili Persson was my boss, and she was an expert on developing teams and young players. So I'm used to have a discussion, what is good, what is bad, what is a talent? Yeah, well, I can tell that she can dribble, but will that lead somewhere? And we have had that discussion. It's not only the talented players, it's her attitude, her perseverance, and you really need to want to be one of the best players. And then could I, as a coach, encourage her that? And those kind of discussions, we talked about the pathway, and I actually learned from my assistant coach. So there is a great future for this country, because we do have talents. Now we need to mold them to make them winners. Renata Mendonça, das Vibradoras. Boa tarde, Pia, Lili, Aline, Ana. Queria perguntar, Pia, essa vai ser a primeira competição importante que a gente não vai ter uma das maiores jogadoras da seleção brasileira, se não a maior, a Marta, e também não teremos Cristiane, Formiga, o trio que foi o pilar de grandes conquistas, das principais conquistas dessa seleção. Pelas minhas contas aqui, 11 dessas jogadoras, metade da convocação, nunca disputou competições importantes pela seleção. Queria que você falasse o desafio dessa seleção renovada e sem as referências que a gente aprendeu a ver nos últimos tempos. Qual é o desafio de fazer essa seleção competir tanto na Copa América quanto no futuro na Copa do Mundo? The key is to juntas. The key is to work together. If the players, regardless if they've been like Marta, the big star, and been providing so many things when it comes to leadership, or if you have, I think it was Antonia was a captain one of the games, it's about the players feel like they have a team behind them. So if we do that, they react as a team as well. And of course, I will not do that on my own.
And I would like to pass some words to Lili, because this is one of our strengths. We are, if you look at the staff, we are different. I'm old and she's young. Men and women and different specialists. And so it's not only me in the middle of the park, so to speak. Lili could add some words. Well, it's a good question, by the way, because as you say, Martha, Chris, and Formiga, and Barbara, it's actually the central line has been the key for the success in this country for so many years. And but there will always be other players that can fill the field. We said the same in Sweden. Or what will we do when Pia stops playing? Well, Lotta Schelin ended up. And what will we do when Lotta Schelin ends playing? Well, Stina Blackstenius ends up. As a coach, you have to be brave, because that is what we ask for the players. We want them to be brave. And it's the same with us. We have to be brave and bring in those young players and give them time. And that is the tricky part sometimes. Media maybe doesn't have time, but we have time. And we will be patient because we know those players. They will be successful sooner or later. Give them time. Pergunta do Vitor Hockenbeck, da Rádio Sintonia Esportiva. Boa tarde, Pia. Boa tarde a todos aqui. Pia, então, como todos sabemos, né, a seleção brasileira tem uma hegemonia, falando de Copa América, tem uma hegemonia com 7 títulos em 8 disputados, né? Mas, se você se sagrar campeã nessa Copa América, você vai ser a primeira mulher, a treinadora mulher, a conquistar o torneio. Isso te motiva de alguma forma? Right now, not really. Maybe when I'm even older, I look back on my so-called career. Was the first one. But not now. The game for me is the heart. The game is for me a passion about the game. So I would say that prepare for winning. Yes, we are looking at the first game against Argentina. But at the same time, to show respect to our plan, Denmark and Sweden. So it's more like the next step and what can we do for the players. And as we talked about here, we have some new players, and there will be a new experience for all of us in a new group. So the next game is that what give me some sort of energy. Pergunta da Júlia Belas, do The Guardian. Oi, Pia, tudo bem? Você tem algumas jogadoras como Ari, Caroline, Angelina, Giovanna, que têm menos de 23 anos e, como as meninas já falaram, nesse processo de renovação, elas já assumiram um papel um tanto importante, já aparecem com frequência nas convocações. Você acha que, com a confiança que elas ganharam ao longo das últimas convocações, elas estão prontas não só pensando em Copa América, mas já também em Copa e Olimpíada? Obrigada. Well, you never know if they're ready, but you have to believe. And that's what we do. I remember when I saw Caroline for the first time in a training camp. And she's a good player. She's all over the place. But then we had an idea of how it will be looking like, so the future. And today, people in US, they talk about Caroline. And there's certain things what you do on the field, qualities, skills she has. We want to encourage her to do more. So in Caroline, dribble, try to beat the players and so on. She's technical, and sometimes it doesn't work. And then we just say, try again and try to do it better. So, and of course, one by one, I would say, yeah, we will be fine. We will win Copa America. We're going to win the gold medal in both Olympics and the World Cup. No problem. Yeah. One by one. But it's all about the team.
So it depends on how Caroline will be successful with Angelina, with Duda, whoever it is. And that is our job. And it's a little bit complicated. It's so much fun. It takes time. As Lily was mentioning, we need to be paciência and believe. Pergunta da Valéria Possamay, da Rádio Gaúcha. Boa tarde a todos. Pia, eu queria falar um pouquinho mais sobre essa preparação para a Copa América, porque teremos jogos decisivos, né, em um período curto. E como esse intercâmbio de toda a comissão técnica com os outros clubes ajudaram a vocês a montarem daqui um pouco uma atividade diferente para essa preparação da Copa América, especialmente porque os jogadores estão em temporadas assim, em andamentos diferentes. E aqui no Brasil, em pouco mais aí de 6 meses que nós temos de competições, muitas jogadoras tiveram problemas por lesões, né? E até algumas delas estão fora do restante da temporada. Então, como vai ser esse trabalho, assim, se tem alguma coisa mais específica, mais especial, justamente para poder também prevenir as lesões das atletas e deixar elas mais tranquilas também? Muito obrigada. We actually have 3 groups. Some of the players in Europe, some of the players in US and here in Brazil. And it's tricky and it's fun. And what I would like us to do is to stay closer to the player. You coach them a little bit closer. We don't have to be that close here in Brazil because they do have a coach and they just in the middle of the season. It's more difficult for Hafa, for instance. She left Arsenal and she's on her own. So you can imagine the difference between the games she had been playing and then you have Dabinia, and she's playing right now as well. So they're in different states of the game. But that also what we have to take in consideration when we play against Denmark, for instance. Because not only that, you have the jet lag. So depending if they played on Saturday, on Friday, every hour is important. And that's why, well, she shouldn't start the game or she's playing only 20 minutes. And that's an ongoing discussion with the technical staff. And not only that, then it's one of the players, she recovers so much faster than somebody else. And one of them, it's not a big deal with the jet lag and so on. It is, but I think it's the beauty of it as well. Because back in the good old days, the Swedish players, me included, we played in Sweden. Now, all the nationalities, they're all over the place, which make the game so much better because we bring the culture with us. And so it's just deal with it, make it work. That's what we try to do. Pergunta do Leonardo Baran, da PUC TV Goiás. Pia, prazer conversar com você. Estarei acompanhando a cobertura, estarei na Dinamarca e também na Suécia, ao lado da seleção feminina. 16 mil ingressos já foram vendidos para o jogo diante da Dinamarca. E a Federação Dinamarquesa trata o jogo como venha para a batalha histórica. É um exagero ou, de fato, é uma batalha histórica esse jogo, como as dinamarquesas estão tratando? It's history. Of course, it's history. Brazil is coming. So going to Copenhagen and go to Stockholm, it's big. Well, you've been on Friends Arena. You can just tell them how it is. I mean, it's going to be such a great atmosphere. If we start with Denmark and Parken, as their stadium called, and it's a record for them already. And it's still a couple of weeks left until the game is going. It's the same with Sweden and Stockholm and Friends Arena. It's already a record. And it's record all over the world, actually, every week nowadays. So, yes, it's going to be, I think it's going to be great. And maybe you don't know that, or maybe you know, but maybe you don't know our feelings. But when Brazil comes to the Nordic countries, oi, oi, oi. It's a love affair, actually. And it started with Pelé 100 years ago. So, yeah, it's a love affair for everyone. Pergunta da Amanda Porfírio, do FUT das Minas.
Boa tarde, Pia. Amanda Viana, Planeta Futebol Feminino. A seleção vem aí numa renovação desde o pós-Tóquio, você vem com novas caras, jovens jogadoras. Queria que você fizesse um balanço com a sua avaliação do que a seleção já cresceu nesse processo e, se permite tirar uma dúvida também, a Duda, que ficará como a reserva na 24ª jogadora, é a Duda Sampaio, do Internacional? Obrigada. Yeah, Duda from International will be the reserve as of now, going to Copa America. And she is one of the new players, and we do have a couple of new players, and it's interesting to create a team, and it takes time. So whoever is taking over when we are gone, that will be a fantastic team. Hopefully we could do a lot of things, not only for the national team, but also spread the words about the women's game in the whole country when it comes to league and talented players and so on. But there are talent, and you just need a little bit of everything, actually, to be professional. And I've said it a couple of times, when it comes to be professional, the most important thing is your body, and that you're healthy and you're fit. And I think if we can bring that and make sure the speed up play, I would say the speed up play, if we can raise that level, like when I saw the game against Palmeiras against Corinthians, that was a pretty good game. Could you imagine those kind of games every weekend? Then Brazil was going to be dangerous, very dangerous in just a couple of years. Agora sim, Amanda Porfírio, do FUT das Minas. Boa tarde, Pia. Boa tarde a todas. Pia, a própria Lili falou, né, da importância da preparação da seleção para a Copa América, antecedendo aí os amistosos. Eu queria falar um pouquinho, né, da Dinamarca e da Suécia. Ambas são equipes extremamente boas e importantes assim para disputar. E a Suécia você conhece muito bem, né, como você mesma falou. E baseado nos últimos amistosos que a seleção disputou, a gente sentiu uma grande evolução e alguns pontos ali que, especialmente nas finalizações, nas definições, que precisam de um pouco mais de melhora. Então, eu queria saber de você como você analisa, né, a seleção para esses próximos amistosos e o que você espera, qual é a sua expectativa dentro de campo do Brasil diante da Dinamarca e da Suécia, também para otimizar esses pontos aí da seleção que ainda não estão totalmente fechados, para aí sim depois enfrentar a Copa América. Obrigada. So, not Denmark nor Sweden resembles the team in South America, but that's a great competition, so we need to bring the best performance in order to have a good game. That's what we need from the players. When it comes to the developing of this team and how we try to change it and improve it, when it comes to defending, you play against Denmark with some good players like Pernilla Harder, as Lily said. This to be compact as zone. I think we've done a pretty good job, but we need to do better. And we need to win the ball a little bit higher up in the field and play a little bit tougher. And that is something Anders Johansson in Sweden, my other assistant coach, we put our eyes on that as much as possible. So who is actually winning the ball when Rolfe comes in and she tries to beat a player? And how do the team work collectively? And then I think we have more to do when it comes to the attack, Lily. There are things when it comes to cruzamento and so on. Yeah, absolutely. And as Pia said about the defending, if we can win the ball a little bit higher up, I think our counter-attack will be more successful. I think everybody can see that we are pretty dangerous when it comes to the counter-attack. But we have to start a little bit too low, in my opinion. So that is one point. When it comes to the attacking, if we talk about higher up in the field,
Yeah, we have some challenging, but that is also, we talk a lot about the renovated team, and attacking is a lot about seconds, relationship, and so on. And we need some times for that, for all those young players. Well, look at cutbacks. I just say that. Look at cutbacks in these games. Pergunta da Natália Beatriz, do Passa a Bola. Boa tarde, Pia. Boa tarde a todas. Eu gostaria de fazer uma pergunta relacionada à nossa seleção brasileira. Hoje a gente tem muitas meninas, né, nessa renovação que a gente tanto buscou, tanto pediu aí nesses anos todos e finalmente a gente conseguiu, né, chegar nessa renovação. Eu queria saber quem agora, nessa nova reformulação, assume um papel de nova liderança, tendo em vista que a Marta não vai estar jogando e a gente tem tantas meninas novas. Quem que é aquela jogadora que a gente olha e fala assim, essa vai estar ali, vai ser a cabeça de chave das meninas, vai estar conversando com elas nesse novo formato de reformulação? Muito obrigada. When a player like Marta, she is not called up to this Copa America, there will be somebody else stepping up. And that's our job, to make sure we look and see who actually wants to step up. And the beauty part is it's not only one player. I promise that in this team we have some personalities, and as long as we give them the chance, I think they take the chance and be a little bit of a leader. Rafael, Rafa's been in this team for a while, center back, yes. But look how Tainar has been doing, and you could be a leader in a different ways, not only by talking, only by lead by example, and lead by helping somebody else, like a team player. And there are some players out there, and Antonia, when she was the captain, I can tell she has a little bit of that wonderful eye, something in her eye. We're gonna do this, and still she's serious, and that's a great quality. So when I look with all the players, first and foremost, they need to be a team player. Secondly, I'm absolutely sure that somebody will come up and more of them will be leaders. But we said a couple of times, you need to be patient with us. This will be good. At the end of the day, it will be good. It will be a bumpy road. And, winning something is not 100-meter yards running. It's a marathon. I think I said it before. And we have the endurance, I promise you. Now we hope that is contagious, so even the players and people we're working with have the endurance and really want to take the next step. We're going to do it. Pergunta da Isabela Damaso, do Esporte Tudo. Boa tarde, Pia. Bom, eu gostaria de saber qual foi a maior dificuldade para montar essa lista. Como foi falado, principalmente por conta das lesões, né, houveram algumas mudanças. E além disso, também eu queria saber se teve alguém que você estava observando, que ficou de fora, ainda mais nesse momento em que você vem acompanhando ainda mais os clubes brasileiros de perto, né? E se esse leque de possibilidades aumentou ainda mais por conta disso, né, da sua presença mais próxima, assim. Muito obrigada. You're right, it's a little bit difficult with injuries, and some of the players not been playing many games for a while. But as I said, we need to believe in something, and I don't want to talk about players not here. So I rather stick with those players, why they are here, and of course that's been difficult, and always difficult to call up 25, 24 players, or whatever number it is. Because you talk about the last one, the last 4-1, and at the end of the day you decide. You decide and you have your arguments and then you go for it. Now, this is not forever, which is also good. There will be, after Copa America, there are 3 FIFA periods, and we will have, all the way to the next game, we will have time to try some new players, and that's something we really try to give them, not only one chance, but more chances
to make the national team. Vamos para as últimas 3 perguntas. Agora, Cíntia Barley, do GE.com. Queria perguntar para a Pia. Pia, qual a intenção também de chamar a Duda Sampaio apenas para os amistosos, fazer alguns testes com ela, ela que vem se destacando no internacional, e não levar ela para a Copa América como reserva? Qual o objetivo de fazer esses testes nesses 2 amistosos com ela? As some rules. First of all, if you look at the meia-campistas, a player like Ari, for instance, and Caroline, they've been injured. Now, Caroline played the other day, and she played well. Ari, she's coming back and training. So, should we bring them up? Should we call them up? And we think they are very good players. So, asking for an extra player to support that if something happens in Denmark and Sweden. If nothing happens, everybody healthy. Now, Duda is the reserve. And of course, there will be more reserves here in Brazil if something happens while we're going to Copa America. But the reason, I said, is the place we have in the middle of the park. It would be great to give her a chance, but also have somebody if something happens, we can just put it in and make sure she's in the team. Pergunta do Adriano Gonçalves, da Rádio Futebol Online. Boa tarde, Pia. Prazer falar com você novamente. O Brasil jogará contra a Dinamarca e a Suécia antes da estreia da Copa América, que vai ser no dia 9 de julho, contra 2 potências, né, do futebol mundial, que é a Argentina no dia 9 e no dia 12 a seleção do Uruguai. E num grupo que, se você for ver, a gente tem as 3 seleções que são candidatas tanto à classificação para as semifinais quanto para a conquista do título, que é o Brasil, a Argentina e o Uruguai. E minha pergunta é sobre esses 2 jogos, levando em consideração aos amistosos contra a Dinamarca e a Suécia. Como que você pretende utilizar esses 2 jogos para ter um excelente desempenho na competição? Obrigado. Well, first of all, we analyzed Denmark and already done that, Denmark and Sweden. So the speed of play will be fairly high. So we are prepared for all kinds of stuff, of course. I wouldn't say that those games will be playing against South American teams, but we will compete. And one thing I've learned through the years is, if you want to win in the long run, you really need to bump into hard, difficult things, and you need to play against good teams. And because of the mental part, but especially when it comes to speed of play, the technical part, the tactical part even, but the speed of play will make the difference. So when we play those games in Copa America, I hope we got a lot of questions and answers, but also hopefully gain some confidence. You know, we can compete against number 2 in Europe 2017 and number 2 in the world right now, Sweden and Denmark. And I think good games there. I think we will be well prepared for Copa America. Última pergunta da Sara Campos, da Rádio Outra Dimensão. Sara, o seu microfone está desligado. Agora sim? Agora sim. Desculpa. Boa tarde a todas. Pia, a Conmebol Copa América é um torneio que abre diversas oportunidades, né? Como já foi dito anteriormente, a classificação para a Copa do Mundo, para os Jogos Olímpicos. E, além disso, o Brasil é o maior campeão do torneio. Como você vê essa situação dessas oportunidades para outros torneios e o Brasil ser o maior campeão? É uma pressão maior para a nossa seleção? It is a big pressure, and it's a privilege to coach under pressure. It's a privilege to play under pressure. The one thing I will bring up is don't take anything for granted. That's so important. Yes, gain some confidence what you've been doing before. You can dream about the next step,
be right here and make sure we are planning for winning. Obrigada, Pia. Obrigada, Lili, Aline, Lorena e a todos que participaram.